Its properties, its tail, its whiskers, coloring, fur, body shape. If you take away all the properties that make it a cat, you're left with, well, nothing. The essence of a cat is in its features. Hume also showed us the problem of induction. Even though you've consistently observed a phenomenon again and again, there is no guarantee your next observation will agree with the previous one. For a long time, from the perspective of Europeans at least, all recorded sightings of swans showed that swans are white. Only after Australia was discovered did we find out that there are also black swans. যে পরেরটাকে আমরা ধরে নিলাম, সেই ধরে নেওয়াটা সব জায়গায় ঠিক হয় না। ফলত সব জায়গায় আমরা এরকম অ্যাজিউম করতে পারি না বা ধরে নিতে পারি না, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কনফার্মেটরি অবজারভেশন বলে কিছু হয় না। আজকে এটা দেখেছি, ঠিক আছে, এটা জেনারেলি সাধারণত হয়, তবে প্রত্যেকটাই যে এরকম হবে তা নয়। No amount of confirmatory observation can ever conclusively show that a scientific statement about the world is true. So if you require that all knowledge must be based on observations alone, that means you can never be sure you know anything. Partly in reaction to Hume's skepticism, at the start of the 19th century, a philosophical movement known as German idealism gained popularity. The idealists believe that we mentally construct reality. Our experience of the world is a mental reconstruction. Scientific inquiry should therefore focus on what we can know through our own reasoning. Now, the idealists concern themselves mainly with questions about immaterial things like the self, God, substance, existence, causality. They were also criticized heavily for using obscure and overly complicated language. On the eve of the Second Industrial Revolution, around the turn of the 19th century, scientists started to lose patience with metaphysics of the idealists. Their musings on the nature of being had less and less relevance. মেটাফিজিক্সের মধ্যে মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ভগবান, তার অস্তিত্ব, চিন্তা ভাবনা ভীষণ বিমূর্ত জগতে বা বিমূর্ত লেভেলে এই জায়গাগুলো তৈরি হচ্ছে। সেজন্য একটা জায়গায় আমরা একটা এম্পিরিক্যাল জায়গায় আসার চেষ্টা করছিলাম, এবং ওই স্কেপটিসিজমের পরেই আমরা দেখবো যে আস্তে আস্তে, হিউমের স্কেপটিসিজমের পরেই আমরা দেখবো যে আস্তে আস্তে সেই আইডিয়াল বা ইডিওলজিক্যাল মুভমেন্টটা শুরু হয়েছিল, আইডিয়ালিস্ট মুভমেন্টটা শুরু হয়েছিল, আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা দেখছি একটা পরবর্তীকালে পরিবর্তন তৈরি হয়। এখানে দেখো, এই ছবিগুলো যদি তোমরা নিয়ে রাখতে পারো নিজেদের বোঝার জন্য, যে কিভাবে আস্তে আস্তে টাইম লাইনে এনলাইটেনমেন্টে আমরা এই পরিবর্তনগুলো দেখতে পাচ্ছি। In a period where scientific, medical, and technical advances were rapidly being made. At the start of the 20th century, a new philosophy of science came on the scene that proposed a radical swing back to empiricism. This movement is called logical positivism. তোমরা পজিটিভিজম খানিকটা জানো, ধ্রুববাদী বা দৃষ্টবাদী, সেটাই এই পজিটিভিজমের সাথে যুক্ত, এবং এটাকে আমরা কিন্তু থটেও পড়বো, আমাদের মেথডে তো আছেই, প্লাস এখানেও রয়েছে। এগুলো তো বিদেশি কোর্স, ফলত আমি কোর্সে রেজিস্টার্ড হয়েছিলাম বলে এই লিঙ্কটা পেয়েছি। ঠিক আছে, আমি তোমাদের এটা দিয়ে দেবো, ড্যাশবোর্ডটা দিয়ে দেবো, যদি কেউ মনে করো কোর্সেরায় গিয়ে এই কোর্সটা করতে পারো, তাহলে ভিডিওগুলোও পাবে। আসলে ভিডিওগুলো না হলে ওরকম আলাদা করে ডাউনলোড করার বোধহয় কোনো অপশন নেই, এটাই হয়েছে ব্যাপার। আরেকটা দিয়ে আমরা মডার্ন সায়েন্স অর্থাৎ এম্পিরিক্যাল, আমরা এনলাইটেনমেন্টে রয়েছি, কিভাবে আস্তে আস্তে আমরা রেশনাল যে আমাদের
ফিলসফিক্যাল জগতে যে পরিবর্তনগুলো, সেগুলোর মধ্য দিয়ে কিভাবে এবারে আমরা বিজ্ঞানে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি, ওই ভিডিওটা দিয়ে আমরা শেষ করব। After the First World War, a group of mathematicians, scientists, and philosophers formed the Wiener Kreis, in English called the Vienna Circle. They were unhappy with the metaphysics of the German idealists, who focused on first principles of knowledge and the fundamental nature of being. The Vienna Circle, with members like Moritz Schlick, Otto Neurath, and Rudolf Carnap, felt idealist questions about the self and existence were meaningless because they were unanswerable. They proposed a new philosophy of science called logical positivism. পজিটিভিজম এই জন্য আসলো কারণ First World War. ওদের মনে হয়েছিল যে জার্মান আইডিয়ালিজম নিয়ে যেখানে আমরা প্রশ্ন করছি, সেই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের বাস্তব কোনো কিছু দেখতে পাবো না, শুধু এটা আমাদের চিন্তা জগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। তাই সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা হাতে কলমে কিছু দেখতে পাবো এবং কোনো কিছু আমরা সত্যিকারের প্রত্যক্ষ করতে পারবো, এরকম ওনারা কিছু একটা চাইছিলেন। সেই জায়গা থেকে আমরা লজিক্যাল পজিটিভিজম বা যেটাকে আমরা বলি যে ন্যায়গত প্রত্যক্ষবাদী, এই জায়গায় আমরা উপনিবেশ করলাম। Or a group of mathematicians, scientists, and philosophers formed the Wiener Kreis, in English called the Vienna Circle. They were unhappy with the metaphysics of the German idealists, who focused on first principles of knowledge and the fundamental nature of being. The Vienna Circle, with members like Moritz Schlick, Otto Neurath, and Rudolf Carnap, felt idealist questions about the self and existence were meaningless because they were unanswerable. They proposed a new philosophy of science called logical positivism. The logical positivists redefined science as the study of meaningful statements about the world. And for a statement to be meaningful, it has to be verifiable, which is known as the verification criterion. It means that it should be possible to determine the truth of a statement. There are two types of meaningful statements: analytic statements and synthetic statements. Analytic statements are tautological, necessarily true. Examples are bachelors are unmarried and all squares have four sides. They are a priori statements, like definitions and purely logical statements. They don't depend on the state of the world and therefore don't require observation to be verified. They can be used in mathematics and logic. New combinations of analytic statements can be verified with formal logic. Synthetic statements depend on the state of the world. Examples of synthetic statements are all bachelors are happy and all cats are born with tails. These statements are a posteriori. They can only be verified through observation. The logical positivists thought these statements should always be publicly accessible. Also, statements are not allowed to refer to unobservable entities like electrons or gravity because they can't be observed directly. If a statement makes reference to an unobservable entity, is not tautological. তাহলে এ প্রায়োরি আর এ পস্টেরিয়রি বুঝলে? বলো আমাকে কোনটা এ প্রায়োরি কোনটা এ পস্টেরিয়রি? এ প্রায়োরি মানে যেগুলো does not depend upon any state of the world. They are self-evident themselves. যেগুলোর জন্য কিছু প্রমাণ সাপেক্ষতার প্রয়োজন হয় না, যেগুলো বাইরে থেকে প্রমাণযোগ্য, যার জন্য আমাদের কোনো তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। যদি বলি একটা স্কোয়ারের 4টে দিক আছে, যদি বলি একটি ত্রিভুজের 3টে দিক আছে,
এগুলো নিজে থেকেই প্রমাণযোগ্য, এর জন্য আলাদা করে আমাদের কোথাও যেতে লাগবে না। যদি বলি ব্যাচেলাররা ম্যারিড নয়, অর্থাৎ প্রত্যেকজন অবিবাহিত ছেলে তারা কখনোই বিবাহ করেননি, এগুলোকে আমরা টটোলজিক্যাল স্টেটমেন্টস বলি, কারণ অনেকটা রিপিটেটিভ। মানে ব্যাচেলার মানেই তো আনম্যারিড। এগুলোকে আমরা এ প্রায়োরি বলছি, কারণ এটা প্রায়র টু আওয়ার অবজারভেশন, আমরা কিছু দেখার আগে থেকেই সেটা রয়েছে, আমরা দেখে সেটাকে প্রমাণ করবো এমন নয়। এ পস্টেরিয়রি হচ্ছে যেগুলো আমরা দেখি তারপরে প্রমাণ করি, এবং যেগুলো স্টেট অফ দ্য নলেজের উপর নির্ভর করে। যদি আমরা বলি অল ক্যাটস আর বর্ন উইথ টেইলস, তাহলে আমাকে দেখতে হবে সত্যি এরকম কোনো ক্যাট আছে কিনা যারা টেইল ছাড়া যারা জন্মগ্রহণ করেছে। বা ওখানে যে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল, ওই এক্সাম্পল গুলো হচ্ছে সমস্তই আমার এ পস্টেরিয়রি স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্টস আমার দু ধরনের হয়, অ্যানালিটিক্যাল, সিনথেটিক। এবং অ্যানালিটিক্যাল আবার দু ধরনের হচ্ছে এ পস্টেরিয়রি আর এ প্রায়োরি। ঠিক আছে না? অ্যানালিটিক্যাল স্টেটমেন্টস হচ্ছে এ প্রায়োরি ডেফিনিশন অনুযায়ী, আর সিনথেটিক স্টেটমেন্টস যেগুলো আমরা বলছি সেগুলো হচ্ছে এ পস্টেরিয়রি, কারণ সেগুলো ভেরিফাই করতে হয় অবজারভেশনের মাধ্যমে, আর সেগুলো পাবলিকলি অ্যাক্সেসিবল হতে হয়। এমন কিছু নয় যেগুলো আমি নিজের মনের মধ্যে রেখে দেবো, ঢুকিয়ে রেখে দেবো, বা ভীষণ গোপনীয় জায়গায় রাখবো, সেরকম করে হলে কিন্তু হয় না। কত অ্যানালিটিক্যাল স্টেটমেন্টস যেগুলো আগে থেকেই প্রমাণ করা রয়েছে, প্রমাণ করার আলাদা কিছু নেই। আর সিনথেটিক স্টেটমেন্টস যেগুলো ভীষণভাবে ওপেন টু অবজারভেশন, যেগুলো আমাকে পাবলিক করতে হবে, আর যেগুলো তথ্য সংগ্রহ করে অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। Like electron or gravity, because they can't be observed directly. If a statement makes reference to an unobservable entity, is not tautological, or not logically or empirically verifiable, then that statement is meaningless. Subjects like metaphysics, theology, and ethics were thereby nicely excluded. তাহলে সায়েন্স মানেই কিন্তু মিনিংফুল স্টেটমেন্টস আইদার অ্যা প্রায়োরি অর এ পস্টেরিয়রি। আর তাহলে আমরা মিনিংলেস স্টেটমেন্টস গুলোকে সায়েন্সের ভেতরেও আনবো না, লজিক্যাল পজিটিভিজমের ভেতরেও আসবো না। মিনিংলেস স্টেটমেন্ট কোনগুলো? যেগুলো নন অবজারভেবল এন্টিটিস, যেগুলো যেমন ভূত জানি না আমরা কি, সেটা নিয়ে আমরা কোনো অবজারভেশন করতে পারি না। টটোলজিক্যাল নয়, মানে এমন কিছু ডেফিনিশন যেগুলো আমরা এ প্রায়োরি বলছি, কিন্তু সেগুলো টটোলজিক্যাল নয়। টটোলজি মানে আমরা দেখেছি ডেফিনিশন ওয়াইজ যেগুলো যায়, লজিক্যালি ভেরিফিয়েবল নয়, লজিক্যালি আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারছি না, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারছি না, এগুলো সমস্ত মিনিংলেস স্টেটমেন্টস। তার মানে মেটাফিজিক্স, থিওলজি, এথিক্স এগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের মিনিংলেস ফ্রম সায়েন্স, and therefore they are excluded from science. ঠিক আছে? From science. Of course, ম্যাম the বলছি criterion আমাদের of টাইমটা তো হয়ে verification গেছে, and observation 7:30 বাজে। couldn't deal with the problem of induction. No amount of confirmatory evidence is ever enough to definitively prove or verify a statement. It's always possible a contradictory observation will be found in the future. So the strong criterion of verification was weakened by requiring only confirmation instead of verification. Another very strict rule also had to be changed. Not allowing reference to unobservable entities created big problems. Entities like electron, gravity, and depression cannot be observed directly, but they are indispensable in scientific explanations. This, together with the problem of induction, led to a more moderate version of logical positivism, called logical empiricism. Karl Popper, who was nicknamed the official opposition by the Vienna Circle, was one of their main critics. He argued that the distinction between meaningful and meaningless statements should be based on the criterion of falsification, not verification. Karl Popper argued that we can never conclusively verify or prove a statement with observations, but we can conclusively disprove it with contradictory evidence. According to Popper, a statement is meaningful only if it's falsifiable.
Popper proposes that scientists should actively engage in risky experiments. These are experiments that maximize the chance of finding evidence that contradicts our hypothesis. If we find such contradictory evidence, we inspect it for clues on how to improve our hypothesis. The hypothesis is provisionally supported only if contradictory evidence is absent. Now, Willard Van Orman Quine showed that this criterion is also problematic. In the Duhem-Quine thesis, he states that no hypothesis can be tested in isolation. There are always background assumptions and supporting hypotheses. Now, if contradictory evidence is found, then according to Popper, our scientific explanation is wrong and should be rejected. But according to Quine, we can always reject one of the background assumptions or supporting hypotheses instead. This way, we can salvage the original hypothesis. Thomas Kuhn pointed out that science doesn't develop out of strict application of either the verification or the falsification principle. Hypotheses aren't immediately rejected or revised if the data don't agree with them. Science takes place within a certain framework or paradigm. Hypotheses are generated that fit within this paradigm. Unexpected results lead to revision of hypotheses, but only as long as they fit the framework. If this is impossible, the results are just ignored. But when more contradictory evidence accumulates, a crisis occurs, which leads to a paradigm shift. A new paradigm is adopted, and the cycle begins again. Even in its weaker form of logical empiricism, logical positivism couldn't stand up to the critique of Popper, Quine, and others. Since then, we've progressed to a more pragmatic philosophy of science. Today's scientists follow the hypothetical deductive method, combining induction, deduction, requiring falsifiability, and accepting repeated confirmation only as provisional support for a hypothesis. Philosophically, many scientists would probably be comfortable with Bas van Fraasen's constructive empiricism, which states that science aims to produce empirically adequate theories. Knowledge requires observation, but unobservable entities are allowed. Accepting a scientific theory doesn't mean accepting it as definitive, a true representation of the world. According to a constructive empiricist, a scientific statement is accepted as true as far as our observations go. Whether the statement truthfully represents the unobservable entities simply can't be determined. We just have a current best explanation for our observations. That's it. Thank you. Thank you, ma'am.